you can see a heading as a Singharaja rainforest, and here you can see a paragraph and an image and another heading, and here you can see an unordered list. එතකොට ඔයාලට ශීර්ෂ පාඨයක් දකින්න පුළුවන් heading එකක්, paragraph එකක් තියෙනවා, image එකක් තියෙනවා, තව heading එකක් තියෙනවා, list එකක් තියෙනවා, unordered list එකක්. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා heading වර්ග කීපයක් තියෙනවනේ, හයක් තියෙනවා. There are 6 type of headings. The difference is the sizes. ඉතින් ඔයාට මේවා compare කරලා බලලා තමයි මේක H1 ද H2 ද H6 ද කියලා තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක බැලුව බැලමට පේන හැටියට මේක ටිකක් පොඩි, ඊට වඩා මෙයා ලොකුයි. මේ ගොඩක් paragraphs වලට එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී ටිකක් ලොකුයි. ඒ නිසා බොහෝ දුරට මේක H1 එහෙම නැත්නම් H2 වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බොහෝ දුරට H1 වෙන්න පුළුවන්. මේක H2 හෝ H3 වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔව් H3 එකක් වගේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් H2 වෙන්න තියෙනවා. මේක H1 නම් මේක H2. මේක H2 නම් මේක H3 වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ you have to compare the objects, then you have to think about the heading size. ඒ heading size එක හිතන්න වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට questions වල මේ headings ඔයාලට මේ blanks පුරවන්න එන ඒවා මේ දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ H1 නොදී H2 දීලා තිබ්බොත් that's the possible biggest heading, so you can select as the biggest heading. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඔය headings වලදී තමයි ඔය පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ, පොඩ්ඩක් H1 එකක්ද H2 එකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න. ඒක ඔයාට තව headings එහෙම තියෙද්දි ඒවා බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේකේ කෝඩ් එක දීලා තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් දැනගන්න මොකක්ද කියලා. නෑ එහෙම දැනගන්න බෑ. ඒක තමයි ඒකේ හිස්තැනක් තියෙනවානේ. හරි. එතකොට හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ දැන් ඔයාලට line 17 you can see more details is H2. අනේ ඒ වගේ කොහේ හරි clue එකක් තියෙනවා ඉතින්. If this is H2, definitely this one should be H1. Make H1 වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ඔක decide කරන්න පුළුවන් headings කොහොමද මොන heading එකද තියෙන්නේ කියලා. So here you can see in the third line it's missing the title tag. So it should be the title tag. Of course in this screen you don't have the title. Then title එක තිබ්බනම් web browser එකේ මෙන්න මෙහෙම browsing screen එක ඇවිල්ලා එයාගේ tabs පෙන්නනවා. ඒ tabs වල මෙන්න මෙතන තමයි title එක යන්නේ. ඒක නෑනේ. නිකන් body text එක body content එක විතරයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට එහෙම title එකක් නැත්තේ නෑ, තියෙනවා. ඒක පෙන්නලා නෑ. ඒ එහෙම exam එකේදී title නොපෙන්නලා තිබුණාට title තියෙන්න පුළුවන්. මොකද browser එක කපලා තියෙන්නේ මේකේ. browser එක නැතුව output එක පෙන්නලා. So you can see the browser is not visible here. It's cropped. So actually there is a title but it is not visible. So you can take the Singharaja part as a title because it is inside the head tags. So this one should be title. And then the Singharaja rainforest, it becomes H1. So you can mark this as title. Let's use another color, then it's easy. So this is in this ending tag you have so no need to put slash for the answers. You can just type the tag name. So this one is H1, so slash H1. And you can see the H1 title is center aligned. එතකොට මේ H1 වලින් පෙන්නන title එක center align වෙලා තියෙනවා. මැදට කෙල්ල වෙලා තියෙන්නේ. So definitely this one should be center. ඉතින් එහෙම බලාගෙන යනවනේ. So here the slash is missing, so you have to put the slash. ඉතින් slash එක අපිට දාන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන paragraph එකක් open වෙලා තියෙනවා මේ area එකේ. You know
all the paragraphs will be displayed according to the instructions in the tags. Tags වල තියෙන markups according to the markup tags. ඒ tags mark කරලා තියෙන විදිහට තමයි paragraphs පෙන්වන්නේ. දැන් මේ line මෙතනින් ඉවරුණා කියලා මේ විදිහට නෙමෙයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. It's well formatted as a justified paragraph. මේක justified paragraph එකක් විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. හැබැයි මෙතන ඇත්තටම source code එකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේක justify කරලා දිනවා. So for the paragraphs you can use align attribute and the justify value. So p align equal within double quotes you should put justify. එතකොට align වෙන්න ඕනේ paragraph එක ඒකේ value එක justify. එතකොට align කියන attribute එකෙන් justify කියන value එකෙන් ඔයාට මේ paragraph එකක් මෙහෙම justify කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කතාව ඉවරුනාට පස්සේ in the line 15 you can see the end of the paragraph. Then here you can see the image tag. So you can see an image like this. Okay, we need the image name. Let's say the image name is also sinharaja.jpg. sinharaja.jpg. So if the image name is sinharaja.jpg, so and also you have to assume the image is in the same location of this web HTML file. ඒ කියන්නේ HTML file එක save කරලා තියෙන same location එකේම image එක තියෙනවා නම් you can use img src, just the name of the image, sinharaja.jpg. ඒ කියන්නේ දැන් මේ sinharaja.html කියන web file එක තියෙන web page එක තියෙන folder එකේම sinharaja.jpg එක තියෙනවා නම් direct name එක විතරක් src එකේ use කරන්න පුළුවන්. So the meaning of src is the source, img source. img එකත් එහෙම ending tag එකක් නැති එකක්. img එක open වෙලා හැමම close වෙනවා. ඒකට අර වෙනම /img කියලා එකක් දාන්නේ නැහැ. දැන් මේ දෙපැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඇත්තේ center කරන්න වෙන්නේදී නමුත් but you can see this is left aligned. image එක left align වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක මේ center align වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා අපිට මේ දෙකේ මොකුත් දාන්න විදිහක් නැහැ. එතෙන්ට මොකුත් අපිට එහෙම ගැලපෙන එකක් නැහැ image වලට. So the simple tag to insert an image is img src. So you know img is the element, src is the attribute, sinharaja is the value. එතකොට මේක උසුලන මූලාංගය img කියන්නේ, src කියන්නේ මොකක්ද මේ source එක. හරිද? ඒ කියන්නේ file එක තියෙන තැන sinharaja.jpg කියලා කියන්නේ මේ jpg image එකේ නම. අතර මේ source එකට location එකත් එක්කම දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලමු ඊළඟට. හරි. h2 it's asking sorry, h2 is there, more details. So this one, then this is an unordered list. Make unordered list එකක්. So you know number line 18 should be ul, line 23 end of the unordered list, and all of these tags should be lin/li list items. එතකොට ඒවා list items වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම li's list items විදිහට තියෙන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි list items. ඊට පස්සේ මෙතන area 88.64 kilometers square kilometers. So you know it should be superscript. So sup/sup. එතන superscript එක තියෙන්න ඕනේ. You can see 2 is in as square kilometers. Yeah, it's done. So we can complete this web page 1 like this. Before going into the second question, I will explain image tag, img tag, a little bit more. I will share the screen.
Now you remember our previous HTML document that we did our practicals in our last session, known as test page HTML. Uh, it's here, test page HTML. When I double click on it, you can see the output like this. So there's a heading, a horizontal ruler, and formatted text, a paragraph, and some text and lists. Some text and lists are there. අපි use කරපු ඒවා ටිකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ මෙතනින් එහා ඒවා නම් අපිට ඕන නම් comment කරන්න පුළුවන්. We can mark them as comments. So you start the comments like this, less than angle bracket, semicolon, double dash. ඒක එහෙම වුණොත් දිගටම comment වෙනවා ඔක්කොම. You have to end the comment where you need to end it. ඔයාට ඒක end කරන්න ඕන තැනින් comment එක end කරන්න ඕන. හරිද? එහෙම end කරපුවාම තමයි ඒ ටික display කරන්නේ නැත්තේ, because commented sections will be ignored by the browser. So we have a title, a horizontal ruler, and some set of text ටිකක් තියෙනවා. So I can insert an image after the horizontal ruler. මේ හරස් තිරස් ඉරට පස්සේ image එකක් input කරන්න ඕනි කියලා හිතුනොත් අපිට පුළුවන් ඒකට code එකක් ලියන්න මෙතන. හරියටම තැන හොයාගන්න HR එකට පස්සේ. HR එක හදලා දිනවා ඊට පස්සේ to insert an image you start the tag with img. You should then type the attribute of the img. Attribute is the src. The most essential attribute for the img tag is the src. ඒ කියන්නේ දැන් උපලක්ෂණයක් නැත්නම් මේ උසුලන මූලාංගේ attribute එකක් නේ src කියන්නේ source එක image එක තියෙන තැන. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉතින් නොදී image එකක් දාන්න බෑනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් img එකත් එක්ක එනවා. And also img doesn't comes as pairs. You don't have /img ending tag for the img tag. img tag එකට /img කියලා එකක් නැහැ. එතකොට මෙතන දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් image එකේ path එක including the image name. image name එකත් එක්කම එක එන්න ඕනේ. දැන් ඔයා හිතන්න මෙතන තියෙනවා srilanka.jpg කියලා ෆයිල් එකක්. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා අපි වැඩ කරන ඔය ටෙස්ට් පේජ් කියන එක. දැන් ඔය දෙකම තියෙන කම්පියුටර් එකේ මොකේද ස්ක්‍රීන් එකේනේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේනේ තියෙන්නේ. හරි. wait a minute. හරි. දැන් පේනවද දැන් පැහැදිලිව? ඔව් මෙතන තියෙනවා ටෙස්ට් පේජ් කියලා, මෙතන තියෙනවා srilanka.jpg කියලා මේ අපේ image එක. ඒ දෙන්නම ඉන්නේ අපි හරියට බැලුවොත් එහෙම අපේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් ෆෝල්ඩර් එකේ එන ගොඩක් තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ යනම්ම නම් ඒකේ මේ ශ්‍රී ලංකා ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවා, ටෙස්ට් පේජ් එක තියෙනවා. So they are in the same location. So this is the exact location. When the source HTML page and the image are located in the same place, in same folder, you can just use the name of the image as the source. The හරියටම මේකේ image එකේ නම බැලුවොත් එහම ඔයාලට තේරෙයි srilanka.jpg කියලා තියෙනවා. ඒතර හිස් තැනකුත් තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට හරියටම type කරන්න ඕනේ. So you can type it as srilanka.jpg. හරිද? මේ හැමදේම හරියට එන්න ඕනේ. එහෙම හරියටම ආවොත් image එක තියෙන්නේ මේ file එක තියෙන location එකේම නම් when you reload you can see the image like this. හැබැයි image එක left align වෙලා ඉන්නේ image එකේ full resolution එකටම සාමාන්‍යයෙන් පෙන්නනවා. මොකද අපි resolution වත් මොකුත් වෙනස් කරේ නැහැ. properties කියලා බැලුවොත්
In details, you can see the resolution as 650 into 390. Pixel 650 වැඩි කිරීම 390. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා width and height එක තියෙන්නේ pixels dpi එක 96ක් bit depth එක 24ක්. කියන්නේ අපි කිව්වේ bpp එක 24 bpp 96 dpi 650 into 390 resolution image එකක් තියෙන්නේ. Image එකේ type එක extension එක ඇවිල්ලා jpg joint photographic expert group image එකක්. ඒතර jpg එකක් කියලා කියන්නේ lossy file compression එකකින් compress කරපු එකක්. මම හිතන්නේ එච්චර ලොකු size එකක් නෑ. size එක බැලුවත් ඒක 58.3 kilobytes තියෙනවා. ඒතකොට ඒක web use එකට optimize වෙච්ච image එකක්. But the thing is, in output you have the image as its natural resolution, with its natural resolution and the default alignment options. Natural resolution එකටයි default alignment එකටයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ alignments අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඊට කලින් අපි මේ source එකත් එක්ක සෙනුගේ අහන එකත් ඒක අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. What happens if you change the name? ඒකේ නම වැරදුනොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔය image එක දාන්න try කරනවා but the name is wrong. එක චූටි වෙනසක් වුණොත් ඇති. හරිද? හිස්තන නැහැ. So it cannot locate the image. It will show an image icon like this. ඔන්න image icon එක පෙන්වනවා ඔන්න ඔය විදියට. එතකොට හරියටම නම ඕනේ. මේ jpg extension එකත් හරියටම ඕනේ. හරිද? jpeg නෙමෙයිනේ jpeg නේ. ඉතින් ඒ extension එකත් හරියටම ඕනේ. Look at this. අනේ විදිහට ඕනේ. then location එක මාරු කරොත් මේ image එකේ නැත්නම් image එක එතනින් delete වෙලා තිබ්බොත් output එකට image එක එන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මම අලුත් folder එකක් හදනවා. I'm going to create a new folder as images. It's also in the desktop. And I put this image inside the images folder. Images folder එක ඇතුළට දැම්මා මේ image එක. එහෙම වුණාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා මේක reload කරපුවාම you can't see the image because it's in now it's in the image folder. So you have to change the path as image/srilanka.jpg. බලමු අපි images දැම්මේ දැන් folder එකට. images කියලා folder එකක් හදලා ඒ folder එක තියෙන්නේ ඔතන desktop එකේමනේ. images කියලා folder එකක් හදලා srilanka.jpg කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මෙතනට ගිහලා reload කරලා බලුවොත් you can see it. ඉතින් ඔය විදිහට බැලුවොත් folders ඇතුළට දාපුවාම වෙන location එකක දීදී ඔයාලට හරියටම සම්පූර්ණ path එකම දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් දැන් මේ වගේ වෙන partition එකක එහෙම තිබ්බොත් එහෙම let's say copy කරලා paste කරා images කියන එක new images කියලා දාන්නම්කො. ඒතර මේ new images තියෙන්නේ D කියන hard disk එකේ partition එකේ. So I have to copy the entire path like this, D new images and the image name. So I have to paste the location like this. මේ විදිහට මට location එක දාන්න වෙනවා. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එහෙම image එක හරියට මට පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර same folder එකේ නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. දැන් test page HTML එක තියෙන්නේ C partition එකේ desktop එකේ. So this is the location of test page. එකවා location එක බැලුවොත් තේරෙයි C users username desktop කියන location එකේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන images කියන එක නෙමෙයි මම ගත්තේ D partition එකේ තියෙන images තමයි ගත්තේ. So its location is D new images. As well as you can use online images. What you need to insert here is the link to that image, URL of that image. අර අපි URL එක ගත්තේ. URL එකම මෙතන දාන්න තමයි තියෙන online image එකක් ඕන. එතකොට ඒ images වල location එක තමයි අත්‍තරම දාන්න තියෙන්නේ.
එකම තැන තියෙනවා නම් ලොකේෂන් ඕනේ නැහැ. මේ නිකන් name එක විතරක් ඇති. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දැන් මොකක් හරි වැරදිලා හරිද? අපි හිතමු extension එක හරි මොකක් හරි වැරදුනා කියලා. If I use the wrong name or wrong location, it will just show this one. මේක නිකන් පෙන්නනවා මෙහෙම. ඒ නිසා ඒකට පොඩි there are some possibilities to happen that kind of things. The browsers may load sometimes browsers are unable to load the images. Image load කරගන්න බෑ browser වලට. එකක් වෙන්න පුළුවන් link එක කැඩලා link එක වැරදි, image name වැරදි, image එක delete කරලා browser එකේ image එකට support කරන්නේ නැහැ, image file එක damage වෙලා, online image එකක් නම් ඒක download එක corrupt වෙලා ඔය වගේ ගොඩාක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මොන හේතුවට හරි අපිට පොඩි text එකක් පෙන්වන්න හදන්න පුළුවන් alternative text එකක්. It's another attribute of the img tag. img tag එකට එන අනිත් attribute එකක් තමයි alt කියලා කියන alternative text. alternative text එකක් දානකොට ඒක image එකේ තේරුම මොකක් හරි type කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු නිකන් ශ්‍රී ලංකන් elephant කෙනෙක් හිටියා අර ශ්‍රී ලංකන් elephant කියලා. ඉතින් එහෙම දාලා when you reload you can just see the alternative text here. එතන ඔයාලට alternative text එක එතකොට දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකන් elephant කියලා. හරි? Right. That's with the alternative text. Alternative text එක අපි use කරන්න ඕකට. And also we can use width and height attributes to control the width and height pixels of the image. So we can control the width equal like 650 pixels වගේ තිබ්බේ. You can reduce this to 300 px. px දාන්න ඕනේ 300 කියලා දාන්න 300. And height you can limit it to 150. Let's see what will happen. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි location එකේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවානේ. අපි jpg කියන එක දැම්මේ නැහැ. right. දැම්මා reload කරා. එතකොට ආර තේනවා image එක පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. කුඩා වෙලා තියෙන්නේ. හරි. And also I can use the center tag. It's an individual tag. Center කියන්නේ එක තනියම තියෙන individual tag එකක්. ඒක මේකට එලියෙන් use කරොත් it will center the content. center කරනවා content එක. ඒතර image එක center වෙනවා. හරි. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ width and height වලට you can use percentage values. So these percentage values use the screen percentage. ඒ කියන්නේ screen එකේ size එකට against තමයි එතකොට image එක පෙන්වන්නේ. වාගේ web browser screen එකේ size එකට relative to the screen percentage. අපිට බලන්න 50% පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට pixel යන්නේ නැහැ. නිකම් value දැම්මම pixel. Then 25%. ඒ කියන්නේ screen එකෙන් 150ක් image එක width එක තියෙන්න ඕනේ. 125ක් height එක තියෙන්න ඕනේ. So you can see when you change the screen size, the image also changes its length and width according to the screen size. A screen size එකත් එක්ක image එකත් screen එක change කරනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. right. හැබැයි ඒක එච්චරම හරියන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේ image එක ඇදිලා වගේ ගතියක් එනවානේ. ඒ හින්දා හරි ratio එකක් use කරන එක හොඳයි. 350 200 විතර දාමු. හරි. තොරවට fixed size එකක් එන්නේ. But in the problem in the fixed size, when you reduce the screen because of the image is a fixed size image, you can see a part can be
missed නේ part එකක් miss වෙන්න පුළුවන් image එකේ. You will lose a part of the image because you are using fixed width and height. So now here we have a src attribute, alternative text attribute, width attribute and height attribute. එතකොට ඊට අමතරව තියෙනවා border attribute එක. So you can have a border for your picture. You can give the border sizes from 1 to different values. Let's say something like 5. So the border value is 5 pixels. Can see it like this. තර border එකක් එනවා ටිකක් ලොකුවට. මේත් එක්කම තව එකක් තියෙනවා align කියලා attribute එකක්. හරිද? So you have an align attribute, but the problem is you can see your image appeared as an individual object here. ඒ කියන්නේ මේ image එක individually ඉන්නවනේ මේ page එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ source code එක බලුවොත් image එක මෙහෙම individually ඉන්නවා. එයා paragraph එකක් අස්සේ එහෙම නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ align option එක වැඩක් නැහැ. මේ align එක අර paragraph align එකට වඩා වෙනස් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. බලන්න අපි මෙතන paragraph align එකේ left use කරොත් in the paragraph alignments if you use the left you can see the paragraph is left aligned. හරි. paragraph එක left align වෙනවා. ඒක left align use කරොත්. ඊට පස්සේ paragraph එකට center line දුන්නොත් you can see the paragraph is center line. If you use right align, you can see the paragraph is right aligned. If you use the justify, you can see the paragraph justified. How justify? එහෙම තියෙනවානේ paragraphs. එතකොට image වලටත් alignment තිබුණාට left right තියෙනවා. ආයෙ තියෙන්නේ top and bottom and middle. ඒකට හේතුව තමයි මේ image එකක් paragraph එකක් අස්සට වගේ આવොත් handle කරගන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. So අපි ඔය මේ තැනකට image tag එකක් ආයෙ දාන්නම්. Image src screen එකේ තියෙනවා තව පොඩි image එකක් smile.png කියලා. emoji එකක්. smile.png හරි. අපි ඒකේ original size එකම use කරලා බලමු කොහොමද ඒක පේන්නේ කියලා. So we can see it in its original size. Right. Now you can see because of that, because the image is inside the paragraph. So image is a part of the paragraph. Because of that, you can see it damaged the paragraph appearance. Image එක part එකක් වෙලා දිනවා මේ paragraph එකේ second line එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ paragraph එකේ second line එකේ මේ වාක්‍ය අතර තමයි image එක තියෙන්නේ. ඉතින් ආව අපි පොඩි කරමු ඉස්සෙල්ලාම. So you can use the width. ගොඩක් පොඩි කරන්න වෙයි මට හිතෙන හැටියට 15 වගේ දාමු pixels. Width and height pixel 15. Pixels 15කට විතර පොඩි කරා. So you can see the image like this. හරි. දවල්ට මේ මෙතන ඔය emoji එක පේනවනේ. මෙන්න මේ emoji එකට I can use a line top. ඒක පේනේද කියලා බලමු. align top use කරොත් යාට පේුණක් දන්නේ ඒක චුට්ටක් උඩට යනවා. හරි. ආයිත් මම ඒක values නැතුව පෙන්නන්නම්. So it's a vertical alignment. පේනවනේ. දැන් මම මෙතන ගිහලා ආයෙ top කියලා දාලා. So what I want to emphasize is this align attribute for the images is important when the image is somewhere in between sentences or inside a paragraph. මේ වගේ image එක ස්වාධීනව ඉන්නකොට නෙමෙයි අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ වැදගත් වෙන්නේ image එක මේ text එක තියෙද්දි. බලන්න හොඳට AI උඩට යනවා.
top alignment එකේ හින්දා. දැන් අපි මේකේ bottom alignment එක ගත්තොත්, so also vertical alignment, when you reload it you can see it goes down. ඉතින් ඕකේ තියෙනවා left and right උත් තියෙනවා. left, එතකොට මේ paragraph එකේ line එකේ left එකට යනවා. හරිද? ඒ වගේම right එකට දාන්නත් පුළුවන්. So you can see it goes to right. ඇත්තටම දැන් මෙයාටත් left right දැම්මොත් left right නම් යනවා, center කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මෙතන image මේ image මේ අර උඩ තියෙන image එකට මම වෙනම center එකක් use කරේ. We cannot use align tag again. There is no value as center for the images. Center කියලා value එකක් නැහැ images වලට. ඕනනම් එකක් තියෙනවා middle කියලා. ඒ middle කියන එකත් එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ vertical alignment එකක්. middle කියන එක. middle level එකට ගිහිල්ලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ එයාගේ image එක තව මේ රවුම සුදු මේ කියන්නේ රවුම තිබුණාට තව පොඩ්ඩක් වටේට තියෙනවා ඉඩ. මේක කොටුවක් වගේ අත්තර මේ image එක පේන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා මේ image එකේ PNG එකක් නේ. එතකොට එයා ඒ සම්පූර්ණ වටේ ඉඩත් එක්කම තමයි ඔය උඩ පල්ලෙහා යන්නේ. තේරෙනවද කියන්නේ මෙතන පොඩි මේ වගේ මේ image එකේ නොපෙනෙන කොටසක් තියෙනවා box එකක් එක. emoji එක රවුම් වුණාට box එකක් විදිහට තමයි image එක තියෙන්නේ. ඒතර මේ box එක square shape එකම middle alignment එකට යනවා. ඊළඟට left and right තියෙනවා. So in images, for the alignment attribute, you have values as left, right, those are horizontal alignments, then top, middle and bottom, those are vertical alignments. So to make an image in center alignment for an individual image, you can use individual center tags like this. එනිසා image වල align නැස්සේ center හොයන්න යන්න එපා. paragraph align වල center තියෙනවා. images paragraph එක text එකේදී තමයි මේ alignment එක වැදගත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ලොකෝට ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. No, you will I will change my network. If there is a delay, I will change my network. Let's see one of my network has some problems. One of my networks may have some problems. Okay, again මේ සමහරලාට delays එන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතනවා වාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වගේ. මම මගේ අනිත් network එකට මාරු කරා. හරි. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලාම බලන්න වීඩියෝ එකක් බලලා මේ images කොහොමද handle කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ඒව කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට images ඔයාලට handle කරන්න පුළුවන්. හරි. Now you can see the question number 2. හරි. දැන් මට කියන්න බලන්න කට්ටිය මේක කරාද නැහැ question 2 එක. දෙහැමි ඉන්නනේ කරාද? දිනිති, ඉමාෂි, පවනි, සනියත්මන්, සෙනුගි. ඔයගොල්ලෝ 8 දෙනා ඉන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ටියුට් එකේ මේ second question එක කරාද ළමයි? දැන් මම first එක නම් කරන්න හැටි කියලා දුන්නා. Last week I think said you to complete this one. මම හිතනවා last week එකේ ඔයාලට මේක කරන්න කියලා කියන්න ඇති.
එතන මෙතන changes වගේක් වෙලා තියෙනවා. හරි? Question number 2, you can see Singharaja rainforest එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. Question number 2 එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. Sorry, question number 2 කියලා indicate කරලා තියෙන්නේ paragraph එක blue color වෙලා තියෙනවා. board එකක් ඇවිල්ලා තිනවා center line වෙලා තියෙන image එක. මේකෙත් color එක olive වෙලා. මේ ටික ලියා ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේ changes ටික මෙතන mention වෙලා නැහැ. So you have to write it. The changes are for this one, color is olive. Color එක olive. මේකේ color එක olive. මේකේ text color එක blue. මේකේ color එක මොකද්ද? sorry color එක නෙමෙයි. මේකේ border එක අපි හිතමු 4px pixels 4ක්. මේකේ image එක center align කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා image center align කරද්දී align tag එකෙන් නෙමෙයි align attribute එකෙන් නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. මේකේ h2 කියලා තිබ්බ tag එක ඒ tag color එක අපි මේක olive color එක. ඉතින් මේකේ unordered list එකක් තියෙන්නේ. මේ unordered list එකේ text color එක තියෙනවා red, list style type එකක් තියෙනවානේ. list style type එක square. list style type එක square. For number 6 you have a link. So link එක අපි හිතමු https www.wikipedia.org/singharaja.html කියලා නිකන් හිතපු එක. හරි. This is the link. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික තමයි කරන්න ඕනේ changes ටික. So the web developer did some modifications to the web page and now it looks like in web page 02. Color olive, color blue, border 4px, center line, color olive, text color red, list style type is square. Link https www.wikipedia.org/singharaja.html. හරි. ඒ ටික ලියා ගන්න ඉක්මනට. මෙතන https එකට පස්සේ forward double slash එන්න ඕනේ. links URL එක එහෙම නෙන්නේ. link මම කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒක මම කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් ඔයාලා කියන්නේ නැහැ නේ මේක කරාද නැද්ද කියලා? කියන්නේ කරා නම් කරා නැත්නම් නැහැ කියන්නේ. හරි මට කියන පළවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ කරලා තියනවද? So you need to write the required code segments. මේකේ පළවෙනි එක ඔයාලා කරලා තියනවද ළමයි? You can hear me නේ? Isn't it? සෙනගේ පළවෙනි එක කරාද මේ correction එකේ modification first modification එක? හරි.
මෙහෙමයි මට මේ දැනගන්න ඕනේ කරාද නැද්ද කියලා පොඩි වෙලාවක් දෙන්න යන්නේ කරන්න මම්ම කරලා වැඩක් නැහැ. මේක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කලර් එක ඔලිව් වලට. දැන් ඔයාලා මුළු ටැග් ලයින් ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ HTML head වල ඉඳන්. එතෙන්ට අදාළ එක විතරයි ලියන්නේ. හරිද? මේ පාර්ට් එකට. දැන් ඔයාලා මේ ටික ලියාගෙන ඉවරද කියන්නේ ටියුට් එකේ. ටියුට් එක print කරගත්තද? හරි. මේක කලර් එක ඔලිව් කරන්න ඕනේ. මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට එකක් කියලා දෙන්නම්. ඒක ලියන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒක ඇත්තටම center නේ. එතකොට center එකෙන් පටන් ගන්නවා. center tag එකෙන් පටන් ගත්තා. And also you know it belongs to h1 එකක්. And also you can have a font tag. Font tag එක ඉතින් ඇතුළේ ලියන්නත් පුළුවන්, font tag එක එළියේ ලියන්නත් පුළුවන් නේ. අපි එළියේ ලියමු. You need to type the font tag. Font face. No, not the face. Font එකත් වෙනස් කළා වගේ මට හිතෙන හැටියට. උනේ. මෙතන තියෙන font එකට වඩා මේක වෙනස්. මං හිතන්නේ මේ font එක Verdana font එක. හරිද? ඒතර තව change එකක් ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒක Verdana font එක. ඔයාලගෙන් අහන්නේ දැන් මෙතන නිකම්ම ඔයාලට h1 කියලා ලියන්න බෑ. ඔයාගෙන් අහනවා මොනවද වෙන්න ඕනේ වෙනස්කම් කියලා. So you have to write the complete answer. හරිද? හරි. ඒතර font face එක sorry මේක equal නේ දාන්න ඕනේ. font face equal Verdana. හරිද? එතකොට මේ color එක තියෙනවා font color equal olive. දැන් මේ කොටසට අනුව අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද සිංහරාජ රේන් ෆොරස්ට් කියලා. rain forest. Hari. So now you have to close the tags. So you should close /h1. h1 tag close karanna one. Then you should close the center tag. Center tag close karanna one. Then you should close the font tag. Font tag close karanna one. එතකොට මෙන්න මේ ටික ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මේ question එකට answer එකක් විදිහට. ඒ වගේ අවශ්‍ය part එක තමයි ලියන්න ඕනේ. So you have to write the required part for the question. In the second part, they are asking you have to change the paragraph color into blue. The thing is no need to write the entire paragraph. Paragraph එකම ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඔයාට මේකට උත්තරේ ලියනකොට font tag එක use කරන්න ඕනේ. color එක ඇවිල්ලා blue, close it, and then open the paragraph tag P. You know the alignment is justified. කලින් අර පළවෙනි පිටුවේ තිබ්බ පළවෙනි දැන් web page 1 එකනේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන text එකක් තිබ්බා. paragraph එක තියෙනවා /p and /font. මේ විදිහට තමයි complete කරන්න ඕනේ. හරි. ඔක්කොම ලියන්න බෑනේ අපිට මේ ඔක්කොම. ඒතර මේක මේ web page එක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් modify කරලා. මේ modification ටික තමයි ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. modification වලට අදාළ HTML code ටික. දැන් ඔයාලා සිංහරාජ කියලා JPG එකක් ඒ ෆයිල් එක තියෙන location එකේම තියනවා කියලා හිතලා එතකොට image එක සිංහරාජ හරිද? සිංහරාජ කියලා JPG එකක් ඒ location එකේම තියනවා කියලා හිතලා ලියන්න ඕනේ ඒකට code එක. කරලා නැහැ මේක.
මොකද වෙන්න ඕනේ? Border should be 4px. Center line වෙන්න ඕනේ image එක. Image එක sinharaja.jpg. sinharaja.jpg තමයි image එකේ name එක. ඒතර ඔයාලගෙන් අහනවා that's the number 3. number 3 කොහොමද format කරගන්නේ? ඒකට අදාළ code එක ලියන්න කියලා. so ටක් ගාලා එක ලියා ගන්න හරියට. ඔයගොල්ලෝ හිතලා ලියන්න එක. මේක ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. ටික බලලා හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරලා. කොහොමද එහෙම ලිව්වද මේක? අංක 3ට image එක add කරගන්න එක. ඔයාලට image එක add කරගන්න options තියෙන්නේ මෙහෙම. මේ options වලට image you have to input the image according to these instructions. so diniti ඉන්නවා ඉමාෂි ඉන්නවා පවනි ඉන්නවා සෙනුගි ඉන්නවා. 1 2 3 4 5යි. හරි පහක් ඉන්නවා. img src sinharaja.jpg කියලා angle bracket එකකින් වහන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම you have to use the border attribute because border එක මේ 4 ඒත් එක්කම අපි center line කරන්නත් ඕනේ. හරිද? මට කට්ටියගේ මේ මොකද්ද කෝඩ් එක මෙසේජ් එකක් දාන්න හැමෝම තමන් ලියන කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ටක් ගාලා දැම්ම හැකිනේ. මෙන්න මේ ඉමේජ් එක දාන්න විතරක්. හරිද? ඉමේජ් එක දාන්න විතරක් කෝඩ් එක හදලා මට එවන්න බලන්න කට්ටිය. මොකද ඕගොල්ලෝ ඔක කරන්නේ නැති තාක්කල්ද මං කරාට වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඔක කරන්නේ නැති තාක්කල් ඔක හරියන්නේ නැහැ. හරි. I will give you some time. පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ටක් ගාලා මට ඕකටයි නම්බර් 4ටයි. හතරවෙනි කෝඩ් හතරවෙනි එකට අදාළ ඒ කියන්නේ ඒක H2 එකක්. ඒක ඔලිව් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හරි ඒකෙත් මොකද්ද? ඒකෙත් ෆොන්ට් එක ළමයි වර්ඩානා වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒකෙත් ෆොන්ට් එක වර්ඩානා වෙන්න ඕනේ. කලර් එක ඔලිව් වෙන්න ඕනේ. හරි? ඔය sections වලින් image එක හදන්න ඕන කරන කෝඩ් එකයි more details කියන heading එක පෙන්වන්න ඕන කෝඩ් එකයි ඉස්සෙල්ලා image එකේ එක මට message කරන්න. කවුද මේ ඉමාෂි මේ පහන්ම එන්නද ක්ලාස් වැඩිය? පහන්මව දැක්කම නෑනේ ඉන්නවා. සනෙත්ම නම් හිටියා අහල්ලයක් නෑනේ. ඔයා නම් නිතරම ක්ලාස් වෙනවා පේනවා. මොකද අහල්ලයි පහන්මයි එයාලට වෙන ක්ලාස් වැටලාද මොකද දන්නේ තත්ත්වය? අහලේ නම් ආවා දිගටම මේ පහන්ම නම් කතා කරේ නෑ හැබැයි. ඒක තමයි. මේ වීඩියෝස් ටික හරි බලනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම ආරංචියක් නැද්ද? අහලේ නම් කරනවා කියලා කිව්වා මේ පහන්ම නම් දන්නේ නැහැ හැබැයි. බැලුවේ නැද්ද බං ඔයාලා මේ කාලේ උන්ට මොකද වෙලා තියෙනවද කියලා? උඹලා මගේ යාළුවෝ. නෑ සර් කතා කරා මේ එහෙම කිව්වේ නෑ මොකද. හරි හරි.
ඔයාවේ සනිත්මා මොකද සිග්නල් ලවල්ද සනිත්මා යනවා එනවා ඔව් සර්. දැන් මම මේගොල්ලන්ට කිව්වේ මේ අංක 3යි 4යි කෝඩ් එක ලියන්න කියලා මේ විදිහට ෆෝමැට් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ HTML තේරුණාද නැත්නම් ග්‍රීක් වගේද? සර් ඒව එක හරියද බලන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ සෙනෝගි සෙට් එකම යාළුවනේ. කමිස්කෝලේනේ. ඔව් සර්. ඔව් සෙනෝගි දැන් අර මං අර කිව්වේ ඒක තමයි. මේ IMG වල ලයින් එකේ සෙන්ටර් යූස් කරන්න බෑ වාට. ඔයානියන් කෝඩ් එක කොහොම හදලා බලන්න මේ එහෙම සෙන්ටර් කරාට සෙන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ මිඩල් කියලා කන්නේ තියෙන්නේ සෙන්ටර් කියලා මේ වැලියු එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ඇට්‍රිබියුට් වල image attribute වල ආගේ අච්චු පොතේ දැන් මේව දාන්න පුළුවන් නේ width and height දැක්කද left right top bottom and middle ඒ කියන්නේ අර images individually ඉදි center කරන්න බෑ වාට center කියලා attribute එකක් නෑ. ඔක center කියන එක line වල paragraph වලට හරි. මේ ඊළඟට තියෙන paragraph මං හිතන්නේ in paragraphs you can have a line center. But in images you can't make it center. එතකොට center කරන්න බැරි හින්දා අපි මොකද කරේ? මෙන්න මේ විදිහට additional අර වෙනම center tag එකක් තමයි use කරන්නේ. එහෙම තමයි අපි ඒක center කරන්නේ. එතකොට number 3 වලට ඔයාලට තේරෙනවනේ මේ equation එක. center කරනවා close කරනවා හරිද then මෙහෙම එක දිගට type කරන්න බැරි කමක් නැහැ මම මේ තේරුම් ගන්න ලේසියට කඩලා පල්ලයට ලියන්නේ img src ඒ location එකේමයි තියෙන්නේ කියලා හිතුවොත් සිංහරාජනේ sinharaja.jpg එක correction එකේ කියලා තිබ්බේ නැහැ ඉතින් මම කිව්වා එහෙම හදාගන්න කියලා height and width මුකුත් කරන්න තිබුණේ නැහැ එහෙම දීලා තිබුණා නම් අපිට පුළුවන් ඉතින් මොකක් හරි height එකක් width එකක් දාන්න හැබැයි ඔයාලට ස්පෙෂලි කියලා තිබුණොත් ඕල්ටර්නේටිව් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක එහෙම නොකිය කියන්න බුලා මෙහෙම හදිසියවත් ඉමේජ් එක ලෝඩ් දුන්නේ නැත්තම් සිංහරාජ රේන් ෆොරස්ට් කියලා පෙන්වන්න ඕනි කියලා ටෙක්ස්ට් එකක්. මේක මම මේ තියෙන එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් ටෙක්ස්ට් එකක් ඉල්ලලා තිබ්බොත් you can make the alternative text as ALT also. height width ඉල්ලලා තිබ්බොත් height width දාන්න පුළුවන්. border එකක් තියෙනවානේ. So you have to make the border as 4 pixels. Border එක 4 කරන්න ඕනේ. slash center හරිද? slash කරන්න ඕනේ center කරලා. හරි. දැන් මට මෙහෙම කියන්නකො ළමයි දැන් අපි දැන් සෑහෙන කාලයක් ඔන්ලයින් තමයි ක්ලාසස් කරන්නේ. ඉතින් මමත් කරනවා ඔයගොල්ලොත් අහන් ඉන්නවා ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා යනවා. තව සෑහෙන කාලයක් ඕක අපිට ඔන්ලයින් කරන්නත් වෙනවා. එතකොට normal classes කරන්න මහ ලොකු කාලයක් ඉතුරු වෙන එකක් නෑ අපිට. දැනට කරලා තියෙන classes වලින් අපි එතකොට programming lesson එක කරගෙන යනවා. ඒක ටිකක් අමාරු lesson එකක් ඒ වුණාට ඉතින් අපි කොහොම හරි කරනවා. second lesson එක discuss කරා, third lesson එක discuss කරා, fourth lesson එකේ GIMP images part එක discuss කරා. ඒකේ තව තියෙනවා මේ මම ඒක ඔයාලට YouTube එකෙන් බලලා පොඩ්ඩක් self learning chance එකක් දීලා තියෙන්නේ. fourth lesson එක multimedia ඒ software හතර පොඩ්ඩක් install කරගෙන YouTube බලලා පොඩ්ඩක් කරගන්න. බලලා අපි විභාගෙට එන හැටි discuss කරමු වෙන වෙලාවක. ඒකේ පළවෙනි කොටස කරා. ඒකේ පළවෙනි software එක කරා. GIMP software එක පොඩ්ඩක් කරා. ඒකේ tools තමයි ඉතින් අහන්නේ. digital graphics ගැන කතා කරා. එතකොට අපි ඒකේ 2D animation audio and video editing තමයි තියෙන්නේ. ඒවා ලොකු topics නෙමෙයි. නමුත් වැදගත්. ඊට අපි මේ HTML lesson එක කරන්නේ. තර grade 11 මම හිතන්නේ 10 නම් වලට ලොකු අවුලක් නැතුව ඇති 10 revision එක තියෙනවා. 10 theory class එක තියෙනවා. ඒකිනුත් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර grade 11 වල lessons 6යි අතරම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි මේ 5th lesson එකේ ඉන්නේ. මේ lesson එක ඉවර කරාම මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 4 වෙනි පාඩමේ ඉතුරු ටික කියලා දෙන්නයි 6 වෙනි පාඩම කියලා දෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඉතින් මොන හරි අපිට අමාරු පාඩම් ආයෙ ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්.
දැන් ඔයගොල්ලෝ මට කියන්නකෝ දැන් දැහැමි කතා කරන්නේ නැහනේ නෝ හොරට දැහැමි මේ දැන් ඔන්ලයින් මෙහෙම කර ක්ලාසස් කරගෙන යනකොට ගැටලුවක් නැතුව ඔයාට තියරි ටික අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණාද මගේ රිච් ඒ වගේ වීඩියෝස් බැලුවද grade 11 ටික මං අහන්නේ 10 වලට අපි පස්සෙම ගැටලුවක් නැද්ද ඔයාට නෑ සර්. මේ ටික කරගත්තද පහුගිය පාඩම් ටික ඔක්කොම ඔව් සර් වීඩියෝස් එහෙම බලලා කරගත්තා. හරි එතකොට දිනිතිගේ තත්ත්වය කොහොමද අවුලක් නෑ සර්. ෂේප් ඔව් සර්. ඕකේ දැන් ඔයාලගේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ නිකන් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද good ද bad ද කරන්න දෙයක් නැති කමට කරගෙන යනවද කොහොමද මම මේ ළමයිත් එක්ක කතා කරලා නැහැ දිනිති කොහොමද තත්ත්වය average overall online education experience එක කොහොමද Little bit mad, sir. Little bit good mad, sir. බොනේ දැන් මේ කොහොමද online subject එක කරගෙන යන එක අවුලක් නෑ සර්. අගලන්නේ නැද්ද හරි එහෙනම් හොඳයි හිමාශි grade 11 topics ටික අපි ඩිස්කස් කරපු ටික ඔයාට අවුලක් නැද්ද ඔන්ලයින් කරපු ටික හරියට ඔලුවට ගියාද නැත්නම් මොන හරි ඩවුට්ස් තියෙන තැන් තියෙනවද අවුලක් නෑ සර්. ෂේප් එතකොට පවනි නිලංගයක නංගි නේද පවනි grade 11 topics ටික කොහොමද මගේ මයික් එක ඔන් උන්නේ නැද්ද දන්නේ දැහෙන්නේ නැහැ හරි කවුද සෙනුගි කොහොමද තත්ත්වය ප්‍රශ්නයක් නෑ සර්. ඔක්කොම හොඳයි. එන අවුලක් නැහැ අපිට ගොඩක් questions ඊට පස්සේ ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන් so මෙන්න මෙතන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඉතින් අහලා දෙන්නේ center line කරන්න ඕනේ image එක image source එක දාන්න ඕනේ alternative text මම මේ අතින් දැන් මේ හිම question එකක් අහලා තිබ්බොත් alternative text එක දාන්න ඕනේ කියන්නේ image එක fail වෙනොත් මොකද කරන්න කියලා then the border size is 4 and in the fourth section color is olive and font is verdana color එක olive font එක verdana හරිද එතකොට ඒක h2 එකක් නේ අපි ඒකේ කෝඩ් එක බැලුවොත් එහෙම මෙතන ඔයාලට තේරෙනවා මේ මෙතන h2 more details කියලා එන්නේ line 17 වල දෙන්නේ එතකොට අපි ඒක font tag එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ මොකද font වලින් තමයි colors change කරන්න පුළුවන් images මේ text වල so you have to start with the font and the attribute is color equal color is olive so we have the color name you can use the color name directly or else you can use the HTML notation for the color the colors වලට HTML notation use කරන්නත් පුළුවන් then h2 even you have to change the face නේද මම ආයි කිව්වා face එකත් වෙනස් කරන්න කියලා the face is the font name so it is has the you can change it to the required font name required font it's the verdana font eකට මාරු කරන්න තියෙන්නේ h2 එකක් මොකක්ද තේරෙන්නේ ඒක තිබ්බේ text එක more details හරි so more details so you can close the h2 then you can close the font හරි you can close the font ඉතින් font කියන එකෙන් පටන් ගන්න. එතකොට font color verdana යනකම් එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ h2 open කරා more details කියලා දැම්මම මේක ඒ දෙකම close කරා. Next in the fifth section you can see the text color is red. List style type is actually square. So here you have
you have an unordered list. ඔයාලට මෙතන unordered list එකක් තියෙන්නේ. මේ list එක ඇතුලේ ඒවා type කරන්න ඕනේ නැහැ හරිද? format එක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. So first you have to use the font. ඉතින් font එක text තියෙන ඕන එකට use කරන්න පුළුවන් whether no matter whether it is a paragraph, it can be heading, it can be a list like this. So font color equal මේ syntax එක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ හරියට ලියන්න ඕනේ මෙහෙම red. එහෙම නැත්නම් අපිට ඔය red ගන්න පුළුවන් hash මොකද්ද RGB නේ red green and blue name ff0000 hash ff0000 font color. So it's an unordered list and the type attribute value is square. For the type attribute value is square. You have one list item, some text is there, and slash li slash li again slash li. Again, list items හතරක් තියෙනවානේ. There are 4 list items, so you can use like this and then close the ul and close the font tag. So you can format it like this. Font color මෙහෙම font color එකට ඔයාලට red කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ul type square මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. So in the number 6, they are asking you to insert insert a link. So you have to insert a link here. To insert a link, we have to use the anchor tag. හරිද? මම හිතන අපි මේ tag ටික මුලම දාලා තිබ්බා මේ tut එකේ. මේ image tag එක මේ තියෙන්නේ anchor tag එක යොදා ගන්න හැටි. So anchor means a. So we use the anchor tag or ahref format to insert HTML links. Anchor tag එක ඕනේ අපිට HTML links හදා ගන්න නම්. ඒකේ එතකොට anchor කියන්නේ a, href කියන්නේ hyperlink reference එක. So inside the href value, href is a attribute. So the attribute value should be the URL, should be an URL. URL එකක් හරි image එකක් කරන්නත් පුළුවන්. දැනට අපි URL කතා කරමු. URL එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි website link එකක්. ඊට පස්සේ එක වැහුවාම this is the opening tag. Once you close this, after that you can type the text to display on the screen to click by a user. User කෙනෙකුට click කරන්න ඕනේ text එක පෙන්වන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. Then you can close the anchor tag. අපි මේ tag එක අරගෙන ගිහිල්ලා බලමු. මෙතෙන්ට වගේ. So එතකොට ඔයාගේ opening tag එක තමයි මේ entire මේක දිගයි opening tag එක because of the link එක නිසා opening tag එක දිගයි හරි. So you can see anchor href. This is the hyperlink reference to nationalgeographic.com. Then this one will be displayed on the screen as a link. Hyperlinks are automatically underlined. Hyperlinks automatically underlined. This is the ending tag of the anchor tag. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට ගිහිලා reload කරලා බලුවොත් you can see as this is a link. So when you click on it, you will be redirected to National Geographic kidsnationalgeographic.com website. එතකොට kids national geographic website එකට මේක redirect වෙනවා. අපි ඒක click කරාම අපේ page එකේ ඉඳලා kids national geographic
page එකට අපිව jump වෙනවා. හරි. දැන් මොකක් හරි signal අවුලක් ඉඳලා ඒක load වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන මේ URL එක වැටලා තියෙන්නේ kidsnationalgeographic.com website එකේ. හරි කවන්නේ. අපි back ගියොත් අපේ මේකට ආපහු එනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන she used the name National Kids National Geographic or something like this. You can change the displaying text. ඒක Kids National Geographic කියලාම text එක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒතර ඒක click කරපුවාම ඒ site එකට අපිව යවනවා. right. එතකොට අපේ equation එකේ අහලා තිබුණේ සිංහරාජ see more in wiki කියලා Wikipedia link එකකට මේක යවන්න ඕනේ කියලා. So this is the visible text for the users. link එකේ user පෙන්නන්නේ මේ කොටස. හැබැයි ඒක click කරාම යන්න ඕනේ මේ link එකට. ඒ හින්දා අපි දන්නවා එතකොට anchor tag එක format කරගන්න a anchor href for the hyperlink reference. Hyperlink reference http://www.wikipedia.org/sinharaja.html close it. Then you can see it here, see more in wiki. This is the visible text. So see more in wiki. ඒක තමයි මිනිසුන්ට පේන්නේ. /a. හරිද? ඕකෙන් මෙන්න මේ කොටස පෙන්නනවා අන්ඩර්ලයින්. මේ කොටස අර u අන්ඩර්ලයින් වලට තියෙන මේ u කියන ටැග් එකෙන් එහෙම නෙමෙයි අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන එක මතක තියාගන්න. මේ අන්ඩර්ලයින් එක ඔටෝමැටිකලි එනවා links වලට. ඒ කියන්නේ hyperlinks වලට. hyperlinks කියන්නේ වාට වෙන page එකට යන්න පුළුවන් නිසා. ඒතර hyperlinks වලට අනිවාර්යෙන් ඒ option එක එනවා underline එක. ඒතර hyperlink එක මේකේ හදාගන්නේ මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ මේ answers ටික හරියට ලියාගත්තද? මොකක් හරි number එකක් ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් කියන්න මම ආපහු පෙන්නන්නම්. So ahref http www.wikipedia.org/sinharaja.html see more in wiki. And also you can use hyperlinks to open an image or open another files. ahref දැන් අපි ගාව තියෙනවනේ screen එකේ image එකක් මොකද්ද images ගොඩක් තියෙනවා දැන් මේක screen එකේ තියෙන එකක් නේ screen එකේ images ගොඩක් තියෙනවා අපි හිතමු මෙන්න මේක dbms2. මම image කියලා නම දාන්න image.jpg කියලා image එකක් තියෙනවා හරි. ඊතර මම ahref image.jpg කියලා type කරා. click to open කියලා type කරා /a. So in hyperlink reference now you have an image, not a link like this. එකත් hyperlink එකක් තමයි හැබැයි ඔයාට දැන් එතන image එකක් තියෙන හරිද? අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට තේරෙන්නේ නැති link එකට පස්සේ link එක පෙළවලට කෙලින් වෙනවා. Because links do not create line breaks automatically. දැන් link එක අපි මෙහෙම link දෙකක් මෙහෙම ළඟ ළඟනේ තියෙන්නේ. මේ link එකට පස්සේ link එක මෙතන කෙලින්ම මෙහෙම visible උනේ. ඒකට හේතුව එයා line breaks හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා break tag එකක් දාගන්න ජීසතේ කතා කරා වගේ. So with the break tag you can create a line break like this. So when you click on this one, that image will be open. Our image එක open වෙන්න ඕනේ. මොකද image එක open වෙන්නත් වෙලා යනවානේ. image එක තියෙන මගේ machine එකේම. කොයි එක ටිකක් ලොකු image එකක්ද කොහෙද? දෙලින්දලා හොයාගත්තට ලොකු එකක් නේ. කමන්නේ load වෙනකන් ඉඳලා බලමු පොඩ්ඩක්.
එච්චර ලොකුත් නෑ නේ මෙගාබයිට් 1.0 ගානක් කියලා දෙන්නේ. බලන්න. ඒක ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ. අපි මේ වෙන ඉමේජ් එකක් බලමු. අපි ගාව තිබ්බා ශ්‍රී ලංකාව කියලා ගන්න. ඒක දාලා බලමු. ඒක පොඩි ඉමේජ් එකක්. srilanka.jpg sri space lanka.jpg reload click to open එකේ දැන් ශ්‍රී ලංකාව ඒක ඕපන් වෙනවා අර ඉමේජ් එකේ මොකක් කරවලක් අන්න ඒ විදිහට ඉමේජස් ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් හරිද තව එකක් තියෙනවා මේ ඉමේජ් එකක් ලින්ක් එකට දාන්නත් පුළුවන් හරි මෙන්න මේක හොඳට බලන්න ලින්ක් එකේ අර ක්ලික් කරන්න ඕන තැනට ඉමේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් දැන් අපි ගාව ඉමේජස් තියෙනවානේ img එතකොට ඒවා තමයි එහෙම තමයි අර Facebook button Google button එහෙම වැඩ කරන්නේ මේ කියන්නේ images උඩ ක්ලික් කරාම open වෙන්නේ links මොකක් හරි site එකක logo එක දාලා logo එකට ලියනවා link එක ඒකට ඔයාලට ලියන්න වෙනවා මේ විදිහට link එක ලියලා text එක දාන area එකේ you can type the image tag එක type කරන්න පුළුවන් src equal අර අපි ගාව තියෙනවා image එකක් smile කියලා smile.png එකේ width එක අපි 25 වගේ කරගමු smile png 25 height also 25 so now you can see this image but it acts as a link hyperlink when you click on it it will open the image I click කරද්දි open වෙනවා image එක ඉතින් අර websites වල links දාලා pages connect කරන්න පුළුවන් අපිට navigate කරන්න images දාන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඔය buttons icons වගේ ඒවට link දීලා තියන්න පුළුවන් මොන හරි open වෙන්න ඔය download button පිටිපස්සේම download file එකට download icon එක දීලා ඒ icon එක පෙන්නලා එහෙම නැත්නම් play icons music play icons ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වැඩ කරන්නේ ඔය theory එකත් එක්ක so you can use different links like this those are known as hyperlinks එතකොට අපි ඔතනට එනකන් කතා කරලා තියෙනවා hyperlinks සහ ඔය දේවල් ටික අපිට තව එක list වර්ගයක් ගිය සතියේ මගේ අරුණා those are known as definition lists okay DL definition lists so DL වල අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා DT කියලා section එකක් definition title කියලා එකක් අපි හිතමු HTML කියලා මම ගත්තා කියලා එතකොට definition title එක ඔයා close කරන්න ඕනේ /dt then the definition data dd so /dd inside the definition data you can explain the title අර definition list කියන්නේ ඒකයි hypertext markup language දැන් ඔයාට ඒක DL එක definition list එක මේ විදිහට ඉවර කරන්න පුළුවන් in definition list you do not have any මොනවද ඒවට කියන්නේ images or some icons like square disk ඒ වගේ icons නෑ dt definition title එක මෙහෙම යනවා definition data ඇතුළට ඉඩක් එක්ක තමයි පෙන්නන්නේ අපි ඒවට කියන්නේ අර මොකක්ද අපි ඒවට word වලදීත් කියන අර මෙහෙම ඇතුළට යනවට කියන්නේ මේ නම් මතක නෑ නේද alignment වගේම තව එකක් තියෙනවා අර ඇතුළට යනවට කියන්නේ හරි indentation yeah that's right indentation indent වෙනවා මේ dd එක හරිද definition data එක indent වෙනවා okay ඔයාලට කොහොමද school classes මේ සාමාන්‍යයෙන් Tuesday ඉවර වෙන්නේ කීයටද දැන් 9:15 කරේ අර classes school වල වැටෙන හින්දා අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ටිකක් කලින් ගන්න පුළුවන් දැන් 9ට 9 කාලට එහෙම 10 පවුනම කට්ටිය නිින්ද යනවනේ
මේ ඔයාලට පුළුවන්ද 8 හරි 8:30 වලට පටන් ගන්න වෙන classes clash වෙනවද? මට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි අපි ඒක group එකේ අහලා බලමුකෝනේ. හරිද? මෙතන indent වෙලා තියෙනවා. indentation එකක් automatically එනවා. So in a single DL list you can use many DTs and DDs. Under one DT you can use many DDs, definition data. මොන හරි අර අර්ථ දක්වන්න තමයි ඒවා යූස් කරන්නේ. හරිද? sorry DD ඊට පස්සේ HTML එක සාමාන්‍ය අපේ case sensitive නෑ. case sensitive language එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. those are the definition details DDs. ඊට පස්සේ ආයෙත් DT use කරන්න පුළුවන්. again another DT. Let's say CSS/DT. So under that DT you can use another definition data. So CSS means cascading style sheets. Cascading style sheets. You use the cascading style sheets to make the layout of the web pages. To design the layout, we use CSS. So you can see the appearance, how the definition list works. Even definition list ඔය විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතර ඔතෙන්ට එනකන් ඔයගොල්ලෝ practice කරගන්න. In the next week we can discuss about tables. the tables discuss කරන්න පුළුවන්. මේ tute එකේ එතකොට මම මෙතෙන්ට එනකන් discuss කරානේ. මට ඕනේ මෙන්න මේ homework එක. Write the code for this output. Image is student.jpg. Assume both the web page and the image is in the same location of the computer. And the ABC Computer Studies link is http www. This is the URL abccomputerstudies.lk. All other things I think you can manage that. Just assume the width and height is, or you can use the original width and height. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු image එක මේ size එකටම තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ඔයාලට වෙනස් කරන්නයි තියෙන්නේ. board එක 3:2 වගේ ගන්න. Word processing. Now you have to think this word processing is a heading, and here you also has a heading. course content කියලා heading එකක් තියෙනවා. word processing කියලා heading එකක් තියෙනවා. ඒතර headings දෙකම බැලුවාම මේකට වඩා මේක next level එක නෙමෙයි වගේ ටිකක් ඊටත් වඩා පොඩි වගේ. මේක H1 නම් මේක H3 level එකේ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බලලා write a suitable HTML code to get the following output by your web browser. web browser එකෙන් මේ output එක එන්න නම් ඔයගොල්ලෝ code එක ලියලා මට image එකක් ගහලා group එකට දාන්න. මේක කරන්න එපා. මේකේ table එකක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් try කරන්න tables හදන්න. අපි එතනින් එහාට ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ discuss කරමු. මෙන්න මේවා ලියන්න පුළුවන්. number 5 මේ unordered list එක ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේ list එක හදන්න පුළුවන්. number 6 try කරන්න ඒකේ table එකක් තියෙනවා. නමුත් කමන්න පොත බලලා පුළුවන් නම් try කරන්න. sorry. okay. එහෙනම් මේ practical එක කරලා මට answer එක screen වගේ image එකක් අරගෙන එවන්න group එකට. We will discuss the tables in the next week. මම group එකට දාන්නම් අපිට 8:30 වලට පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා කට්ටියකින්. හරි. Okay. Then good night all of you. If you have any questions just let me know through the messages or just you can call or something like that. Call කරලා හරි message කරලා හරි questions තියෙනවා නම් අහගෙන clear කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඉක්මනට papers වලට යන්න පුළුවන්. So I'm going to stop the class for today. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.
Thank you, sir. Okay, welcome.